Dear students, now we'll move towards the next part of the poem. In the next stanza, means in the third stanza, you have seen it already. She hobbles along anyway and tightens her grip on your shirt. And already that old woman, she grabs hold of that writer's sleeves, but he refuses to go with her. So because she wants to take him to the shrine, because she wants a 50 paise coin. He refuses. At the beginning, here the writer, he refuses. But later, you have seen it already, she hobbles along anyway and tightens her grip on your shirt. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಿ ಗ್ರಾಬ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಲೀವ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತೋಳುಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆ ವಯಸ್ಸಾದಂತ ಮಹಿಳೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ದ ಹೋರ್ಸ್ ಶೂ ಶ್ರೈನ್, ಆ ಒಂದು ಕುದುರೆಲಾರದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ನೀನು 50 ಪೈಸೆ ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. He refuses. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. But she never leave him. That you have seen it already. She hobbles along anyway. She sticks to him. She sticks to her words that, and she tightens her grip on your shirt. Means again and again she tightens her grip on your shirt. The writer says. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಪಟ್ಟನ್ನ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು in the third stanza. And later, she won't let you go, and you know how old women are, and they stick to you like a burr. Here, she won't let you go, and she means how it looks when she tightens her grip on his shirt. Then how it looks? It looks means you won't let you go. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಅವಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. She won't let you go, and you know how old women are. And they stick to you like a burr. Here, ರೈಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಂತೆ ಅವಳು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಪಟ್ಟನ ಇನ್ನೂ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್ ಆರ್. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಈ ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ತಾವು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. She won't let you go, and you know how old women are, and they stick to you like a burr. Here burr means, according to this poem, a person who forces his or her company on others. A person who forces his or her company on others. ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಅವಳು ತನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. Now, you turn around and face her. You turn around and face her with an air of finality. And you want to end the fast. Then he says that you turn around and face her. And again now, at the beginning, the writer, he refuses what that old woman already said. But later, slowly, just he thinks about her, and slowly he turn around and face her. Slowly he thinks about her he thinks about her mindset, and he feels guilt for that what he did, and he turned around to the face of that old woman with an air of finality. An air of finality. Here the word finality means just as if put an end to the matter. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ವಯಸ್ಸಾದಂತ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಟರ್ನ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫೇಸ್ ಹರ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಆ ವಯಸ್ಸಾದಂತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸದೆ ಅವನು ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿತ್ ಆನ್ ಏರ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಗೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟೇ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಆನ್ ಏರ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲಿಟಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಡ್ ದ ಫೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಹಸನಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಡ್ ಪ್ಯಾಟಲ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿಬಹುದು, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಹಸನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊನೆಯನ್ನ, ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಹಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ he looks at her, he looks at that old woman.
You have seen it already. She hobbles along anyway and tightens her grip on your shirt. And she won't let you go. You know how old women are. They stick to you like a burr. And you turn around and face her with an air of finality. And you want to end the fray and end the fuss. And when you hear her say, and what else can an old woman do on hills as wretched as these? So ಈಗ just you turn around to the face of that old woman with an air of finality. ಅಂದರೆ ಈಗ ಇನ್ನೇನು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೇ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು just you turn around to that old woman's face. ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ಮಹಿಳೆಯ ಮುಖವನ್ನೇ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ. Then when you hear her say, what else can an old woman do on hills as wretched as these? Because at the beginning, this writer, he feels that old woman as a beggar. But later, slowly he comes to know that she's not a beggar. Then he turns around, he feels guilt for her and he turns around, and when you hear her say, and what else can an old woman do on hills as wretched as this? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆ ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, so just I want you to take to you a horseshoe shrine because I want to 50 paise coin. Because she wants to leave, not for any other things, just she wants to leave. So, when you hear her say, what else can an old woman do on hills as wretched as this? ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾಳೆ ಅವನನ್ನ, ರೈಟರನ್ನ, ಏನಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್ ಡೂ? ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ಮಹಿಳೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸವನ್ನ ತಾನೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್ ಡೂ on hills as wretched as these? Now she questions. When she questions her when that old woman questions to that writer, then his heart turn into the water suddenly. When you hear her say, what else, while hearing her words, suddenly his way of looking towards that woman, it changes. Then she asked that when you hear her say, and what else can an old woman do on this hills as wretched as these? And in the next, now in this stanza, here we can see that suddenly the writer's feelings towards that old woman, it suddenly changes. Then in the next stanza, you look right at the sky, clear through the bullet holes, and she has for her eyes. And he looks at her. Suddenly he looks at the sky. He feels guilty for her, and he looks at the sky, and he looks at the sky through her eye. Now he comes to know that you look right at the sky and clear through the bullet holes, and she has for her eyes. ಈಗ ರೈಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಲುಕ್ ರೈಟ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಕೈ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿ ಲುಕ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಕೈ ಥ್ರೂ ಹರ್ ಐ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಯಸ್ಸಾದಂತ ಮಹಿಳೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಆಕಾಶವನ್ನ ಅವನು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯು ಲುಕ್ ಹರ್ ರೈಟ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಕೈ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಥ್ರೂ ದ ಬುಲೆಟ್ ಹೋಲ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬುಲೆಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಭಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಲುಕ್ ರೈಟ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಕೈ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಥ್ರೂ ದ ಬುಲೆಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಐಸ್. ಸೊ ಆಕೆಯ ಆ ವಯಸ್ಸಾದಂತ ಮಹಿಳೆ ಏನಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಬುಲೆಟ್ ನ ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಭಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. And as you look on, and the cracks that begin around her eyes spread beyond her skin, and ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ, and as you look on the cracks that begin around her eyes. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆಕೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೇ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ವಯಸ್ಸಾದಂತ ಮಹಿಳೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದಂತಹ ಬಿರುಕನ್ನ ಅವನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. and as you look on the cracks that begin around her eyes and spread beyond her skin, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆಕೆಯ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದಂತಹ ಒಂದು ಚರ್ಮವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಆಕೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಬಿರುಕನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ಒಬ್ಬ ರೈಟರ್.
and the hills crack and the temples crack and the sky falls. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ and the hills crack. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ the hills crack. ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿಂತಿದ್ದಂತಹ ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿರಿದಂತ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. and the temples crack. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಕೈ ಫಾಲ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಆ ಆಕಾಶವೇ ಬಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅವನಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಅಂಡ್ ದ ಹಿಲ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಕೈ ಫಾಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ he feels like that when he looks into the sky through her eye. When he looks this writer, when he looks into the sky through the eye of that old woman, he feels like that. And as you look on, and the cracks that you begin around her eyes and spread beyond her skin. And he feels that, and the hills crack and the temples crack and the sky falls. So you have seen it already, and here we can see that in this page number 97 you have seen it already. She hobbles along anyway and tightens her grip on your shirt, and she won't let you go. And you know how old women are, and they stick to you like a burr. You turn around and face her with an air of finality, and you want to end the farce. And when you hear her say, and what else can an old woman do on hills as wretched as these? And you look right at the sky and clear through the bullet holes and she has for her eyes. And as you look on, and the cracks that begin round her eyes spread beyond her skin. And the hills crack and the temples crack and the sky falls. And the hills crack and the temples crack and the sky falls. With a plate glass clatter around the shatterproof crown who stands alone. So now with a plate glass clatter around the shatterproof crown who stands alone, means she looks like an ugly old woman for that writer. Also he feels that, andre so a writer ge ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, when he looks into the eyes of that old woman, the hills crack, the temple crack. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ when he feels guilt for his act, he looks into the eyes of that old woman. ಯಾವಾಗ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಭಾವನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಅವನು ಆ ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ದ ಹಿಲ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್, ಅಂದರೆ ಆ ಬೆಟ್ಟವೇ ಬಿರಿದಂಥ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಟೆಂಪಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಿರಿದಂಥ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಿ ಫೀಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸ್ಕೈ ಫಾಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಆಕಾಶವೇ ಬಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಿ ಲುಕ್ಸ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಟ್ ಬಿಗಿನ್ ಅರೌಂಡ್ ಹರ್ ಐಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಹರ್ ಸ್ಕಿನ್. ವೆನ್ ಹಿ looks into the eyes of that old woman, that he observes that the cracks that begin around her eyes spread beyond her skin. ಆ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದಂಥ ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಬಿರುಕುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾಸವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. With a plate glass clatter around the shatterproof crown who stands alone. Crown, and here ugly old woman. And with a plate glass clatter around the shatterproof crown who stands alone. Now this old woman, she's standing alone, but she's standing alone, but willingly she's very strong. So ಅವಳು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬಳೇ ನಿಂತಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ willingly she's very strong. ಆದರೆ ಅವಳು ನಿಜವಾಗೂ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲೋನ್, ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಲೀವ್ ಅಲೋನ್. ಸೊ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ತಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೃಢವಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಅವಳಲ್ಲಿದೆ. ಮೇ ಬಿ ಶಿ ಇಸ್ ಅಲೋನ್, ಸೊ ಅವಳು ಒಬ್ಬಂಟಿ ಆದರೂ ಕೂಡ, ಇಫ್ ಶಿ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲೋನ್ ಬಟ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ಲಿ ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ದೆನ್ ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಲೀವ್ ಹರ್ ಓನ್ ಲೈಫ್
she wants to live her life with a self respect. ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನ ಬಿಡದೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಅವಳ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಇಫ್ ಶಿ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲೋನ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ಲಿ ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರು ಕೂಡ, ಆ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರು ಕೂಡ ಶಿ ಇಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ಲಿ ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. And you are reduced to so much small change in her hand. By seeing her strongness, we feel we are like a small change in front of her, a small change in her hand. ಈಗ ಯಾವಾಗ ಆ ರೈಟರ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ತಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನ ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅರಿವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ he felt that she's a beggar. Now he comes to know that she's not a beggar, because she wants to live her life alone. She wants to live her life with a self-respect, with a more dignity, as a alone woman. And you are reduced to so much small change in her hand. ಯಾವಾಗ ಅವನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯನ್ನ, ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಅವನು ಭಾವಿಸಿರ್ತಾನೆ. ನಾವು ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಆದರೆ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದಾಗಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ವಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ such pilgrim places or such unknown places, sometimes we misjudge people, and just it shows that the way how we look about the people. Sometimes we misjudge that the thing that is the thing here the writer focuses in this poem. And here in this poem, and finally in the last stanza, in the 3 lines, and you are reduced to so much small change in her hand. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆ ರೈಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅವಳ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ, ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ನೆಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಗೌರವ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, and you are reduced to so much a small change in her hand. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಆತ್ಮಗೌರವ, ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಎದುರುಗಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಣದ ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ನಾಣ್ಯವಾಗಿ ಬದಲಾದಂಥ ಅನುಭವ ಅವನಿಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಶಿ ಗ್ರಾಬ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ his sleeves because she wants a 50 paise coin, and she wants him to take to the horseshoe shrine. That time he feels that she's a beggar. That old woman, he feels that she's a beggar. But when she says, when she questions that what else can an old woman do on hills as wretched as these, when she questions like this, that time he comes to realize what he did. Now he feels guilt for his act, and he feels shame that you are reduced to so much ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅವಳ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಒಂದು ಎದುರುಗಡೆ, ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ತಾನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಅಚಲವಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಅವನನ್ನ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಚಿಕ್ಕವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. And you are reduced to so much small change in her hand. So by seeing her strongness, he feels that he reduced to a small change in her hand. So this is the end of the poem here, and we can see that in the beginning of the poem only, the speaker is seen with a full of self-esteem. Here the speaker is seen with a full of esteem. He feels disgusted with the old woman when she grabs hold of his sleeve and tags along.
So once again, in the beginning of the poem, the speaker is seen with full of self-esteem, and he feels disgusted with the old woman when she grabs hold of his sleeve and tags along. He treats her as a beggar when she asks for a 50 paise coin for taking him to the horseshoe shrine. At first, and he refuses her insistence. Later, he refuses her insistence. But when she tightens her grip on his shirt, when she tightens her grip on his shirt, returns his face towards her. When he returns his face towards her, and then we can see her statement here. Her statement: what else can an old woman do on hills as wretched as these? Opens his eyes, it open, and her dialogue, this statement, it opens that writer's eyes. Then he feels reduced to so much a small change in her hand. So now for him, she symbolizes the age-old heritage of Indian culture. So we can see that here, that but at the same time we appreciate her urge to earn her her bread even at this age. So but at the same time we can see, or we can appreciate that old woman, her urge to earn her bread even at this old age. Before her self-reliant nature, we are reduced to an insignificant position. Her bullet holes like ice cracks around her eyes speak of her age-old factors. But in the midst of the hills crack, the temples crack, and the sky falls, she stands as shatterproof. So here, in this poem, an old woman depicts the plight of an old. This poem, it depicts the plight of an old woman in a tourist place. She grabs sleeves of the tourists and wants a 50 paise coin, but she wants it as a charge of taking them to a horseshoe shrine. When hear her say that, she gives a statement: what else can an old woman do on hills as wretched as these? So just this statement, here we can feel pity for her. But also we can see that at the same time we can appreciate that her self-reliant nature. So and this statement finally: what else can an old woman do on hills as wretched as these? This statement opens the eyes of that writer, and he feels reduced to so much small change in her hand. And now for him, she symbolizes the age-old heritage of Indian culture. So, dear students, this is about the poem, 11th poem, An Old Woman, that is given you in your textbook, in your reflection as 11th. And here, this is the end of this is an end of a poem, and here we can see that the Arun Kolatkar, a poet, he shared his experiences and unique perspective as a pilgrim. Thank you.